Exactly 8 p.m. in Manyamen, in the southwest region of Cameroon. Same time here in our studio in Akwa Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, May 5, 2025. The 2025 annual conference of the Ministry of the Promotion of Women and the Family, launched today in Yaoundé, tackles the critical challenge of harmonizing social action for vulnerable groups with boosting non-tax revenue for the state. This pivotal gathering aims to devise strategies that simultaneously empower marginalized communities and enhance the ministry's financial contributions to the national coffers, ensuring sustainable social development and fiscal responsibility. The event places this dual objective at the heart of its agenda, reflecting a commitment to impactful, inclusive progress. Also in this news, transporters on the Douala-Kumba highway are denouncing systematic extortion by police and gendarmerie officers stationed along the route, severely impacting their operations. This story is in full and more will be brought to you right ahead. Welcome once again, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingue Primetime News on Spectrum Television. I will kickstart right away, and it is in the French language with Makeda Didinyotom. Bonsoir. Bonsoir Christelle Asexuele, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. La conférence annuelle du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille s'est ouverte ce jour à Yaoundé. Il est question de voir dans quelle mesure associer l'action sociale que doit mener ce ministère auprès des couches vulnérables et la production des recettes non fiscales dans les caisses de l'État. Inès Ponga et Thierry On pour les détails. Le contexte est marqué par le principe de la gratuité de l'action sociale et le désir de générer des recettes non fiscales. Une problématique propre au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, au centre de la conférence annuelle 2025 des services centraux, déconcentrés et des unités techniques spécialisées. Nous avons des centres de promotion de la femme et de la famille où de nombreux jeunes sont formés et ne sont pas tous formés gratuitement. Nous prenons en compte les vulnérabilités et il peut arriver qu'on en forme gratuitement. Mais il y a d'autres frais qui sont générés au niveau des centres de promotion de la femme et de la famille et des unités techniques spécialisées. Pour cette édition, pour une première, plus de 90 délégués d'arrondissement de ce département ministériel, près de 120 directeurs des centres de promotion de la femme et de la famille, sont conviés aux travaux qui se déroulent sur le thème « Concilier l'action sociale en faveur des femmes et des familles et la mobilisation des ressources budgétaires ». La plupart des centres de promotion de la femme et de la famille, surtout dans les arrondissements, il faut prévoir lorsqu'on parle de recettes non fiscales. C'est que nous avons eu le privilège d'avoir le ministre des Finances à nos côtés à la cérémonie d'ouverture. Et je crois que la première table ronde va commencer par l'explication de recettes non fiscales à nos collaborateurs pour qu'ils sachent exactement de quoi il s'agit. C'est un défi à relever, mais je pense que ce n'est pas impossible. Les échanges de 2 jours s'ouvrent ce 5 mai au Palais des Congrès de Yaoundé. Et la conférence annuelle du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille se déroule justement au moment où le Cameroun, à l'instar de la communauté internationale, célèbre une catégorie importante de femmes. Ce 5 mai, en effet, est jour de célébration de la journée internationale des sages-femmes, un maillon capital dans la santé maternelle et néonatale. À cet effet, notre équipe de reportage est allée à la rencontre d'une sage-femme. Elle s'appelle Martine Rachel Nga et elle exerce à l'hôpital La Quintini de Douala. Elle nous raconte son expérience et nous confie aussi que la référence tardive est le principal problème rencontré par les sages-femmes au quotidien. Orient Donken et Jules Leport étaient sur place. On les reconnaît à leur tenue rose. Les sages-femmes jouent un rôle capital en santé de la reproduction. La sage-femme est un professionnel de la santé qui a un rôle capital, un rôle vital dans la prise en charge des femmes. Elles ont une formation de 3 ans minimum, parce que moi j'ai eu une formation de 5 ans pour être ici. 3 ans minimum pour prendre en charge les femmes avant la conception, pendant la grossesse, pendant l'accouchement,
après l'accouchement et leurs bébés et leurs enfants. Le milieu n'est pas que féminin. On dit aussi sage-homme, mais le nom même c'est maïticien. Nous avons deux maïticiens, mais ils sont beaucoup plus au bloc opératoire. Vous avez aussi les collègues femmes, non? C'est la même collaboration dans les métiers. À l'hôpital Akintini de Douala, selon la majeure salle d'accouchement, le principal problème rencontré ici est la référence tardive. Nous avons moins de problèmes quand la femme a commencé chez nous. Oui. Mais ces références, ça c'est un problème qui doit être résolu, un problème national, un problème dans la région. Parce que nous sommes un hôpital de référence. Mais on essaie déjà quand même. Parce qu'il y a parfois certaines collègues qui sont dans les hôpitaux de district, elles appellent. Et il y a les plateformes des gynécos. On dit qu'on a tel cas qu'on veut référer à l'hôpital. Nous avons le SAMU qui nous appelle qu'il y a telle formation sanitaire qui veut référer une dame comme ça, on donne lui. On dit qu'il faut l'amener. On se prépare, on anticipe sur certaines choses. Dans son travail d'accompagnement de la parturiente, la sage-femme peut déceler des anomalies où devient nécessaire la césarienne. La synergie gynécologue et sage-femme se met donc en branle. Quand la césarienne est indiquée, c'est le gynécologue qui indique la césarienne. Quand la césarienne est indiquée, la sage-femme prépare la venue du bébé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle sa radiante, elle appelle le matériel pour réanimer le bébé. Nous avons un matériel de réanimation de bébé. Elle appelle le matériel pour réanimer le bébé. Elle appelle sa radiante qu'elle met en température ambiante pour que le bébé s'adapte mieux. Après, elle va au bloc avec le matériel pour accueillir le bébé. Et quand elle accueille ce bébé, c'est elle qui amène le bébé dans la salle de réanimation. Elle le réanime, elle l'habille, elle prend les mensurations, elle le pèse et tout. Après, elle identifie, parce qu'on peut avoir plusieurs bébés dans notre salle. Elle identifie le bébé par le nom de sa mère, bébé tel. La sage-femme, c'est également la gestion des situations stressantes telles que les fausses couches, les deuils périnatales, les complications à l'accouchement ou encore le travail de nuit, les week-ends et jours fériés, des gardes éprouvantes. Une charge émotionnelle qui ne décourage pas notre major. Je peux arriver à dire que je ne peux plus, mais je ne peux pas aussi vous dire que je ne suis jamais arrivé à bout. Oui, je ne suis jamais arrivé à bout. Parce que quand tu as suivi une femme, ou bien on vous refait une femme, parce que ce que nous vivons à l'hôpital à Akintini, c'est les références tardives. Quand vous refait une femme, et vous savez que si cette femme avait commencé chez vous, on n'aurait pas perdu. Quand une femme perd sa vie en voulant donner la vie, on est à bout, on passe la soirée. Oui, on pleure même ici. On pleure. Il y a une expérience que, voici ma collègue là. Nous avons reçu une dame qui était décédée dans un centre. Le bébé est décédé. On a pris le bébé, on a donné à sa première fille qui avait peut-être 14 ans. Elle est arrivée ici avec le mort entre ses mains et sa maman sur le brancard qui était déjà décédée. Vous n'allez pas pleurer comment? Ce 5 mai est Journée internationale de la sage-femme. Un moment pour célébrer le travail de ces personnels de santé et sensibiliser à leur rôle essentiel dans la santé maternelle et néonatale. The Association of Cameroonian Alumni of the German Academic Exchange Service, ABCDAAD, has held a key conference in Boya where the president, Professor Melda Samba, has emphasized the vital role of DAAD alumni in advancing Cameroon's innovation and global collaboration. And I invite you to listen to Professor Samba in the following excerpt. The former stage scholarship holders in Cameroon. So we are people who receive grants from the German Federal Ministry of Economic and Education. And we studied in Germany, some others studied in other parts of the world, Ghana, Nigeria. Not necessarily in Germany, but the important thing is that the grant came through DAAD. So we've come together as an association to foster research. The main purpose is research. And we have members from all the state universities, from ministries, from hospitals, because they sponsors everybody who is ready to ask for the grants and who is qualified. So we organize meetings, we organize events to enrich ourselves.
not just in terms of research, but also about well-being. If you listen to the presentation of today, it wasn't just about research. It was about how we could make money, how we could get into the industry, because it is not enough to be a teacher, to be a researcher. It is also important to see how you can take your research findings to the market. So this General Assembly has been for that purpose, to receive training on how we as members of the association could get into entrepreneurship, to raise money for ourselves and for our nation, in addition to discussing our alumni business. Transporters on the Douala-Kumba Highway are denouncing systematic extortion by police and gendarmerie officers stationed along the route, severely impacting their operations. Onila Donet tells us more. Transporters plying the Douala-Kumba Highway are decrying extortion by police and gendarmerie officers stationed along the road. They are driving from here to Kumba. They are going through hell. They are going through hell, my sister. If I pay that I'm not going through hell, that means God in hell will know that I'm lying. Why? Because sometimes you can reach. You alone, maybe two of you inside the vehicle. A police officer or a shadow officer will demand for you to give you money. You say the officer, where will I take the money to give you? That one does not concern that. Where you are going, we don't step. You know you are coming back. You need to give us money. It's by force and it's compulsory. And they have their checkpoint this way. They have a book and a pen where you give money. They write your number, and when you come, they look the number. You have already given money. No problem. We are going through hell. Some of these officers, it will make me. They discourage me for people. My document, all everything. The way you give them, they can't put up down. So you must to control. Sometimes you will come, you show the competition, we don't know how to pay document for government or we don't pay document for government. Because that's from Kumba to Douala, we like 20 control. And all the one, we know they check ID card. Before the start of the Anglophone crisis, only a few checkpoints existed at the entrance to each city. With the onset of the crisis in 2016, the number of checkpoints increased to ensure public safety. Initially, security officers were tasked with checking baggage and verifying travelers' identity cards. Today, these checks have largely been replaced by demands for money. From here, where we live here to Kumba, you have about 19 checkpoints. About 19. That 19, they have a position where they collect 1,000 francs. They have a position to collect 500 francs. I have a position where they collect 2,000 francs. Maybe if you make a luggage, let me say you put some luggage on top of a seat of a chair, you need to give them 2,000 francs. And if you don't give them the 2,000 francs, they can pack their vehicle there, tell you that you have insulted them and so on and so forth. So if you don't give money, they will pay you to maybe you will carry a baggage double down. They will tell you a story of maybe overload. So they don't have overload though. They say baggage double down. You start to upload their motor. All that things for what? They tell you that their work that they're supposed to do here is to free their battery. But they are not free their battery. They are making that because they just want to be nice to us. But the nice to us is to collect money. They get a corner with a 1,000. They work at 500. Drivers who refuse to pay are often delayed, accused of overloading, or in extreme cases, suspected of being separatist fighters. Some drivers speaking off the record reported that colleagues have been beaten and assaulted for refusing to comply. The money used to settle these controls comes from funds allocated by transport companies for fuel money, what drivers would otherwise save for personal needs. To make up for these losses, some drivers pick up extra passengers along the way, which extends the usual 3-hour journey to Kumba to over 5 hours. The agency does not provide the money that the company gives us to fuel our vehicle here when we are leaving Douala to Kumba. From that money, fuel our vehicle, we discover we had about 5,000 francs. If you want to maybe enter a house, sometimes they beat you on the way. Say they can say your shop. So what you do is that
look for a means to make sure that you have at least 10,000 francs to hold. That's why most of our drivers that have lived the Kumba approaching the way to Kumba Douala to Kumba. Why? Because when you are approaching here, you have so much embarrassment by the police officer on the. Police extortion is a reality lived by many Cameroonians. In April, a case involving a driver and police officers in Boya drew public attention after the driver was beaten and the officers took close to 400,000 francs. The case was closely followed by Barrister Tambe Tiku. Drivers are calling on government officials to take action and implement measures to curb this extortion. Nécrologie, décédé le 31 mars dernier dans un accident de circulation. Dieudonné Nyassa Tsanga, technicien audiovisuel au sein du groupe Spectrum, a été inhumé le week-end dernier dans son village à Kolvé, par Obala, dans la région du centre. Collègues et amis étaient aux côtés de la famille pour lui rendre un dernier hommage. Inès Pangon, de retour de Kolvé. C'est ici, dans son Kolvé natal par Obala, que repose pour l'éternité Dieudonné Nyassa Tsanga. Le technicien audiovisuel en service dans le groupe Spectrum depuis une dizaine d'années avait également été touché par l'appel du Seigneur. Il est fauché par la mort le 31 mars dernier dans un accident de circulation, mettant ainsi fin à la réalisation de son rêve de devenir prêtre. Moi, voilà, n'est pas seulement un prêtre, parce que nous sommes dans la même paroisse, mais parce c'est un fils. C'est un fils que j'ai tenu par la main. Soit prêtre aussi, comme nous sommes. Mais Dieu a pour nous, hommes de Dieu, nous savons que ceux qui meurent dans le Christ, la mort la mort, c'est juste un passage d'une vie à une heure. Dans l'homélie qui l'accompagne à sa dernière demeure, le célébrant appelle ses amis, sa famille et ses connaissances au respect qui doit être dû aux aînés, aux autorités et aux normes établies. Dieudonné Nyassa Tsanga s'en va après avoir passé une trentaine d'années de vie sur Terre, laissant des collègues du groupe Spectrum, des amis et une famille sans voix. Il est inhumé ce 3 mai 2025. Rest his gentle soul and courage to his loved ones and family. We now talk sports in this news edition. Match day 22 of the Elite One Championship has plunged into chaos as both Lion Sports Academy and Aigle Royal du Mungo failed to honor their fixtures, highlighting deep financial and organization crisis within the Cameroonian football. Onila Donet tells us more. Match day 22 of the Elite One Championship was thrown into uncertainty as both Young Sport Academy and Aigle Royal du Mungo failed to honor their respective fixtures. Football fans had anticipated an exciting clash between Le Bomba Job and Aigle Royal du Mungo on Sunday in Douala, but were left disappointed when the Elite 2 champions did not show up. The club cited food poisoning the day before the match as the reason for their absence. Après le repas traditionnel de 20 After the traditional dinner yesterday, the players went to bed around 8 p.m. By 10:30 p.m., almost all the team woke up looking for the toilet. Despite the first aid administered by the team doctor, the running stomach persisted, and by 6 a.m. we were forced to take them to the hospital. After several tests, it showed it was food poisoning. Et après les examens, les gens étaient victimes d'une intoxication alimentaire. This situation raises several unanswered questions. Notably, Aigle Royal had previously requested a postponement, citing financial constraints. Reports indicate that the newly promoted side has yet to receive their state subvention, while other clubs have already received theirs.
A similar issue has been raised by Young Sport Academy of Bamenda, who failed to travel to Garoua for their match against Gazelle Football Academy. Acting on instructions from club president Emma Mimba, the team continued training in Bamenda and has refused to play any further fixtures until they receive their share of the subvention. In Buda, Colomb travelled for their fixture against Bambutus, but the match was not played. Bambutus of Buda, who had already failed to show up for their 2 previous games, reportedly arrived with a different squad, lacking proper licenses, leading to the cancellation of the match. The Homologation and Disciplinary Commission is expected to intervene in these matters. Among the games that took place, Kotong defeated Kanong 2-1, Panthère trashed Les Astres 4-1, and Union played out a goalless draw against PWG of Bamenda. In earlier fixtures, Victoria United was routed by AS Fortuna 5-0, while Feu Vazu narrowly beat Stade Rena 1-0. En sport, cette fois sous forme de brève, exit l'édition 2025 du championnat d'Afrique de lutte à l'issue de la compétition qui s'est déroulée du 29 avril au 4 mai dans la salle Mohamed V de Casablanca au Maroc. 2 lutteurs camerounais sur 7 se sont distingués. Cédric Abou-Solo a décroché la médaille d'or dans la catégorie des 92 kilos et Roland Forson Tambi a obtenu la médaille de bronze dans la catégorie des 57 kilos. Ces lutteurs ont respectivement battu le Nigérien Ebikeme Oyobi et le Sénégalais Omar Faye lors des finales des épreuves de lutte libre senior. Et toujours au chapitre des compétitions internationales, avant de refermer ce journal, signalons que le championnat d'Afrique de MMA a démarré ce jour en Angola. Le Cameroun, présent en Angola depuis samedi dernier, entre en scène demain pour cette compétition qui va donc s'achever le 11 mai prochain. On reviendra évidemment sur cette information dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir, Christelle. Good night to you, Makedali Dinyotom. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow for more news and fresh updates.